Working with Shankar was a really good experience and great to be working with them. But I'd have to say, regardless of how big Shankar and Rajini were, they were both really easy to work with and really personable and, you know, good listening to things we had to say or, you know, our input, and then also very good about giving us their input too. So it was a very good dialogue between us. Scientist வந்து அந்த சிட்டியை கட் பண்ணி அந்த மிலிட்டரி எவாலுவேஷனில் வந்து கவிதையெல்லாம் சொன்ன கோவத்தில் கட் பண்ணுற சீன், அந்த சீன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட், பர்ஃபார்மன்ஸ், டெக்னாலஜி மூணும் கை கோத்து ஒரு புது சீனாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் அது. முதல்ல ஒரு காலை கட் பண்ணுவார், அப்புறம் அடுத்து இன்னொரு காலை கட் பண்ணுவார், கையை கட் பண்ணுவார், அப்புறம் இந்த கையை கட் பண்ணுவார். இப்போ கட் பண்ணும்போது உள்ள இந்த ரோபாட்டிக் பார்ட்ஸ் தெரியும், வயர் தெரியும், அதில் சிஜி, அந்த ஸ்பார்க்ஸ் போடுறது அப்படின்னு எல்லாம் மொத்த டீமை இன்னும் கேட்டால் செட்டே வந்து அந்த சீனுக்காக வந்து வேற மாதிரி சாகு சார் வந்து இந்த அனிமேட்ரானிக்ஸ்காரங்க கேட்ட மாதிரி அதுக்கு தகுந்த செட்டே வேற மாதிரி போட்டார். போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதில் ரஜினி சார் ரொம்ப சிரமப்பட்டார், எல்லாருமே ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க. ஆனால் என்னென்னா கையை கட்டிக்கணும், ஏன்னா கையை உள்ள கட்டி காலை உள்ள கட்டி மடக்கி பெண்ட் பண்ணி அவருடைய ஒத்துழைப்பு வந்து அமேசிங். ரஜினி சாரை ரொம்ப சிரமப்படுத்தின காட்சின்னு சொன்னா இதை சொல்லலாம். One of the scenes we actually had to destroy the robot. The scene that was probably the most difficult physically for Rajini and for us was the scene where he was cut apart by himself as a scientist with an axe, where the effect sequence was designed again by Bruce Fuller. One of my big responsibilities on the show was to do a makeup that shows the rubber face melted away and underneath is the robot on Rajini's face with some extra skin away, and that consisted of 3 layers of makeup. There's an underskin for any of the mechanical workings that you see when the robot splits his mouth, and that took a couple hours to put that makeup on. And as I've said, he's the most patient man I've ever worked with. He just sat back and let us do whatever we had to do, and seemed really happy with the results. We cut his arm off, we did everything, and he still had to act. You know, so he laid down on the floor, and then it's not over yet. We took a chemical mixture and put it on his face, and sprayed it with vinegar actually, and it reacted and bubbled, and that was the acid. You know, so we had the skin on up to here, and there was Silverface. He's terrific. Because it was very labor intensive. We had to set the rig, we had to put him through the floor, figure out all the camera angles and everything, and especially the scenes where he's in the shot himself. So there were times we'd shoot one part of it, and then the next day we'd shoot the next part, and then later Srini, the VFX supervisor, would comp those together to put Rajini twice in the same scene. This scene involved having Rajini's arms cut off, his legs cut off, and finally his head cut off with the axe. Even though it's very different, very exciting scene. You know, top-notch and professional. Rajini will get in an accident or his face torn. He gets hit by lightning at one point, and he's smoking and burning, and his eyes are blinking and going crazy. Piece of skin ripped away, and we have to see the robot underneath. Dave Monzingo, who was our lead fabricator and helped build a lot of the bodies. Lightning strike body. For a scene when Chitty gets struck by lightning and his skin gets singed and he gets damaged, I helped construct this. Again, it started off with a body mold of Rajini so that this dummy would have the exact same proportions and look exactly like as if it were his body. And then also a live cast of his head, so that all the parts of exposed skin you see are based on his real skin. We made it so it had flashing lights. Dave Korubius and Rich Hogan built this mechanism so that the eyes would go crazy. The lightning had caused him to malfunction and the eyes would go crazy. As well as we had tubes running through this so that when they brought him in, smoke would pump out, billow out as if, you know, the electronics had just been fried. We had quite a few makeups in this film. That makeup was designed, sculpted, and applied by Bruce Fuller.
and he did a great job. Human emotions கொடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ற ஒரு சீன்ல வந்து ஃபுல் ஸ்கெலிட்டனும் ரஜினி சாரோட தலை மட்டும் இருக்கும். அது சிஜிலாம் இல்ல, லைவா எடுத்தது ரஜினி சாரை வச்சு. அதுவும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு எடுத்த சீன். அனிமேட்ரானிக்ஸ் குரூப், சீனிவாசன் அவங்க குரூப், சாபு குரூப், ராண்டி எல்லாருமே ரொம்ப எஃபெக்டிவா பிளான் பண்ணதுனால அந்த படத்துல ஒரு ரொம்ப ஹைலைட் சீனா அது வந்துச்சு. The greatest thing about working with superstar Rajinikanth is he is so patient. He will do anything that we need him to do. We put him in a table, inside of a table, and just had his head sticking out. And then we added a fake neck onto him, and then the robot body. So it looks like the skeleton robot's laying on the table with Rajini's head on it. From our understanding, this was the first time this level of makeup effects had been done in India. And it was pretty amazing when we walked on set with him fully made out like this, the reaction from not only Shankar but the whole crew. And we put him in this table, and he was literally in the table all tight, locked into this table for hours and hours and hours. And the man, there was never one complaint. He did whatever he had to do. And that's the way he works. He's really great. He'll do anything. He's a true professional. He wants this movie to be a big success. He's been great. This has been a difficult thing to do, and he's been great through it, and it's made our job a lot easier. So I just want to say thank you. I also want to talk about Randy, the DOP. He was really great to work with. With the stuff we do, physical effects, visual effects, makeup effects, the DOP is so much an important part of making us look good. The way he lights it, the angles, looking out for stuff that may not work. We always have a very close working relationship with the DOP, and Randy was really good. There were times I'd go up to him on the side and say, we're having a little problem, this doesn't look right, and he would change the camera a bit, change the lighting a little bit to make it work so that it looked great on film. எனக்கும் விஎஃப்எக்ஸுக்கும் உள்ள கோஆர்டினேஷன் எந்த அளவுக்குன்னா, இன்ஃபேக்ட் என்னோட லைட்டிங் டயக்ராம், என்னோட லைட்டிங் ரெஃபரன்ஸ், மற்ற விஷயங்கள் ரிப்போர்ட், கேமரா ரிப்போர்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு காப்பி மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசன் இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட்க்கு நான் ஒரு காப்பி கொடுத்துட்டேன். பிகாஸ் ஒரு அனிமேஷன் கேரக்டரோ இல்லை வேற ஒரு சிஜி ஆப்ஜெக்டோ ஏதோ ஒன்று பண்ணா கூட இமீடியட்டா அந்த லைட்டிங் ரெஃபரன்ஸ், என்னோட கேமரா ரிப்போர்ட், ஆங்கிள் வியூ, மற்ற பல விஷயங்கள் எடுத்து அவங்களுக்கு அங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு, மேனிபுலேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. We have the full robot puppets that don't have the skin on yet, and actually you see two different stages of the puppet. You see this underskull skeleton stage, what we call the skeleton stage, which is very thin and has almost a skull-like face, and then he gets these plates put on, these titanium plates. And suddenly it starts to look a little more like Rajini and like muscle shapes, and then skin gets put over the top of that, and he turns into Rajini, playing the robot. So we have all the different stages of the puppets. நம்ம இந்தியால கூட இப்போதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த அனிமேட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அனிமேட்ரானிக்ஸ் ஒரு சொல்லணும்னா பொம்மலாட்டம், கை தனியாக ஒரு ஸ்டிக் வச்சுட்டு கை ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஃபேஸ்க்குள்ளே இருக்குன்னா கண்ணு,
அப்புறம் கண்ணு க்ளோஸ் பண்ணுறது, கண்ணு மூவ் பண்ணுறது, அந்த மவுத் ஆப்ரேட் பண்ணுறது, அப்புறமா இந்த இதில் இருக்கிற அந்த ஒரு வீல் இருக்கும், அந்த வீல் மூவ் பண்ணுறது, ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு அந்த உள்ள சின்ன பேட்டரிஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. And we all puppeteer the robot puppets that we brought, which is a difficult job. It's very difficult to have 6 different people around a puppet, and one person's moving one arm, the other person's moving the other arm, somebody's moving the head, somebody's making it speak, and we're all doing a different thing, and we all have to sync up and be together in a language we don't know. So it's been a challenge. It's been very, very difficult speaking Tamil without having any idea what we're saying and making it all look very natural. So that's been a challenge on the show. It's been kind of exciting. I mean, we're learning all kinds of new things. We're learning all kinds of Tamil slang that I guess we're not supposed to be throwing around out in the street. Hey, that. It has to come and about the okay. Okay. Action. Hey, now. Abdulukura. Aye. Cut. Hey, Enda. Abdulukura. Aye. So some of the scenes that we did, we obviously had full working puppets like this, full body puppets. And we also did a lot of work directly with Rajini, where we would use parts of his arm to replace with robotics. So we would hide Rajini's arm and then put a robotic arm here instead, and to get a better performance and bring out the essence of his character, the robot Chidi, using as much as Rajini as possible. That's always the best way to go, is as much as you can use the actor, because he brings the life and the performance to it. Sun Pictures Kalanidhi Maran sir பத்தி சொல்லணும்னா he understand very well technology. இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை சேர்ந்து எங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டமான விஷயம். ஸோ அந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த லெவலுக்கு அவர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காருன்னா, நாங்கள் ஆக்சுவலி இந்த இது பற்றி யூஎஸில் போயிட்டு அங்கே ஸ்கேனிங்காக போகும்போது அவரோட ஃபுல் ஃபேமிலி போயிட்டு அங்கே என்ன டெக்னாலஜி பண்ணுறோம் எதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் இன்ட்ரெஸ்டடாக அது போயிட்டு அங்கே விசிட் பண்ணி எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணதுனால அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. என்னென்னா இங்கே வந்தன அப்புறமா நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்னன்னது வந்து அவருக்கு கிளியராக புரிஞ்சுட்டு, ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே இன்டர்ஃபியர் பண்ணாமல் ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டு, ஸோ எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் வந்து டோட்டலாக எஸ்பெஷலி பட்ஜெட் விஷயத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஐ ஹேவ் டு சே பிக் தேங்க்ஸ் டு சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாதவன் சார் அண்ட் த ஹோல் டீம். While the team were in Los Angeles in 2008, we used a few different techniques to make duplicates of Rajini. We used traditional life casting of his head, his hands, his feet. But for the bodies and a lot of the facial expressions we needed to do for the robots, we used digital scanning